വെൽക്കം ടു മൈ ഹോസ്പിറ്റൽ. വിസറൽ ഫാറ്റ്, അരക്കെട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അപകടകാരികളാവുന്നത്? സംസാരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഗണേഷ് സോമൻ, എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ്, ശ്രീ സുധീന്ദ്ര മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, കച്ചേരിപ്പടി. So obesity the problems, any patient with obesity, earlier we used to give a lot of importance to BMI, that is body mass index എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻസിന് ഇറ്റ് ഇസ് 27 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പം വി ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ദി ഓവർ വെയ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൗ ദി BMI is not a correct indicator of the fat, of the abnormal fat in the body. Abnormal fat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ fat which can lead to any sort of complications, which can be either cardiovascular, it can be either cancer related complications, or any complications which can lead to problems like diabetes, hypertension, cardiovascular disease entirely. The exact factor which we look at is called the waist circumference. വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ലൈനിൽ ചുറ്റുമുള്ള ഫാറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു മേജർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഡിസീസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അബ്ഡോമിനൽ അഡിപ്പോസിറ്റി എന്ന് പറയും. ആൻഡ് വി ഓൾസോ റിലേറ്റ്സ് ദിസ് വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് ടു വിസറൽ ഫാറ്റ്. വിസറൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിസറൽ ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് ദ ലിവർ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഓർ MASLD, that is metabolic dysfunction associated steatotic liver disease എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. See, that is the major problem which is purely due to our lifestyle, which affects the whole lot of population in the world nowadays, whether it is young people or old people. MASLD, that is metabolic syndrome, metabolic dysfunction കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിസറൽ ഫാറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതും ഈ ഒബീസിറ്റിയുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് വി ഹാവ് കം ടു ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് വിച്ച് ഹാവ് കം ടു ദ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി GLP-1, ദറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ലൈക്ക് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് 1 analogs എന്ന് പറയും. These are basically incretins എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which are usually hormones which are already present normally in the body, which leads to insulin release only to an oral supplement of glucose. Only if you take glucose orally, the incretins in the body will set an insulin release inside the body, which tackles the abnormal or increased glucose load in the body. അപ്പോൾ ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് the newest the medicine that have come to the market is called GLP-1. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ലോഞ്ച് the most modern variety of GLP, which is called Mounjaro. It's a twin cretin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it has dual action. It has GLP-1 plus GIP, that is glucotropic insulin like polypeptide എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. What basically it does is it following a glucose load, that is if we eat something which has carbohydrate, it increases insulin release, and at the same time it decreases the release of glucagon also. Glucagon invariably increases the sugar level. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. It addresses this, and in addition to that, see, if you look at diabetes or any sort of problem, see, reducing blood sugar is very easy. What we have to address is, we have to address also the complications which this diabetes can lead to, whether it is cardiovascular complications which lead to heart attacks, stroke, that is cerebrovascular complications, or any sort of death resulting from this cardiovascular disease. So this is the things which we have to address. Addressing only diabetes, reducing blood sugar only cannot set a goal as to the quality of life or the overall the health of the person. We have to address the complications also. Meanwhile, diabetes can affect the kidneys also. It can lead to protein leak. So these set of medicines have an important effect on the kidneys, and also obesity can lead to latest studies have revealed that it can lead to cancer, like colon cancer, and it can also lead to this fatty liver disease, and it can lead to formation of clots in the body. Prothrombotic എന്ന് പറയും. Clots ഉണ്ടാവും. Arrhythmias which obesity can lead to ventricular as well as atrial arrhythmias which can lead to sudden death,
And finally, one of the most important thing is in the coronary arteries, that is the arteries which supplies the heart. What this obesity can do is it can lead to endothelial related dysfunction, which can lead to subacute inflammation. Inflammation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർട്ടറീസ്, അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽ ത്രൂ വിച്ച് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ്, അതിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ബ്ലോക്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഡ്യൂ ടു വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ. അപ്പോൾ വാട്ട് ദീസ് മെഡിസിൻസ്, ദി GLP-1s, ഇപ്പോൾ latest medicines, what this does to the arteries is it will help to expand the arteries, vasodilation എന്ന് പറയും, by promoting something called the endothelial related nitrous oxide, NO എന്ന് പറഞ്ഞ nitric oxide related endothelial vasodilation ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് it can lead to more adequate blood flow to the heart muscles. So these type of medicines, in addition to addressing diabetes, it can reduce weight. According to latest trials which you have done, there can be weight loss as good to a bariatric surgery. ഈ bariatric surgery, അതായത് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർജറി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അത്രയും വെയിറ്റ് ലോസ് തന്നെ it can be affected with this new set of medicines which are called GLP-1 analogs. So it can reduce to weight loss which can equate to the weight loss attained by bariatric surgery, which is close to 20%. 20 to 25% weight loss in about a year, 12 months. Adonnu. Secondly, it can addresses all the complications due to diabetes, whether it is macrovascular എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും. MEIS എന്ന് പറയും, മേജർ അഡ്വേഴ്സ് കാർഡിയക് ഇവൻറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ് ബൈ 20% in about 1 year time. അതായത് നോൺ ഫേറ്റൽ സ്ട്രോക്ക്, നോൺ ഫേറ്റൽ MI or any deaths due to cardiovascular events can be reduced by 20%. And it can also lead to a reduction in the high sensitivity CRP. High sensitivity CRP is a direct measure of the ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആർട്ടറീസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെഷറാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സീൻ ദാറ്റ് within a period of 1 year there is about 38% reduction in this high sensitivity CRP, which reduces the inflammations in the arteries, and this can lead to reducing cardiovascular complications due to either diabetes or obesity. And thirdly, one of the major boom which has come with the advent of this GLP-1 analog is it can addresses the fatty liver. It is said that it can reverse one stage of fatty liver fibrosis. If the fibrosis stage is F3, with the advent of this medicine it can be reduced to F2. That is, it can reduce one stage of the disease, and there is a 63% reduction in the non-fatty liver steatotic liver disease. So that is one important factor which has come up with this advent of this new set of medicines. And finally, it can address to the liver, the kidney complications. Kidney complications എന്ന് പറഞ്ഞാൽ proteinuria ആണ്. Protein usually in healthy persons shouldn't get leaked in the urine. അപ്പോൾ ഈ proteinuria അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും, and to arrest the progression of proteinuria, this GLP-1 plays a very major role, and it can also reduces the reduction in the progression of EGFR. EGFR reduction അതിൻ്റെ അറസ്റ്റും with this advent of the GLP-1 analog it can be affected. So ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ now India has launched this GLP-1 analog as well as GLP-1 plus GLP-1 combined ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന medicines have come. So what I want to ascertain is diabetes and obesity are now has become a very dual epidemic, which we have to have a very strategic plan to address both these diseases, diabetes and obesity, as separate diseases, so that we can have a very healthy and population with very good quality of life.